Welcome to our show, Ask Your Doctor. I'm your host, Shivani Raj. For today's show, we have Dr. Damodhar Garu, who is an MD in internal medicine. So, without any further delay, let us welcome Damodhar Garu onto our show. Doctor, welcome back. I know you've been pretty busy this week. I think past 2 weeks you've been pretty busy because you had an amazing trip to India. And the one thing that I can say that it was a very productive trip. So, can you explain a little bit about what you did in that trip? And I also heard that your medical camp was also on the news a lot of times. So, can you explain in detail about it? Good evening, Shivani Garu. Thank you for nice introduction. And I came to India for 2 weeks. Started with Global Health Summit in New Delhi, AIMS. Where very famous speakers all over the world came. It was a good talk, and we actually went on the New Year day to Himalayas to Rishikesh. And we did actually Gangarchana తీసుకున్నాం మేము అక్కడ. We stayed for 2 hours in the cold weather, and there was thousands of people who came for Gangarchana. Then after coming to Hyderabad, I did usually I do free health camps. ఇది థర్డ్ అండి మేము చేయడము. ఇనిషియల్గా మా విలేజ్ని అడాప్ట్ చేసుకొని అక్కడ మా విలేజ్ లో 2 times హెల్త్ క్యాంప్ చేసిన తర్వాత మా మిత్రులు మా ఊర్లలో కూడా చేయాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తే పక్కన ఇల్లంతకుంట అని భద్రాచలం తర్వాత మంచి ఫేమస్ ప్లేస్ అది. సీతారాముల వారి గుడి ఉంది అక్కడ. తలంబ్రాలు తర్వాత భద్రాచలం నెక్స్ట్ తెలంగాణలో వెరీ హిస్టారిక్ టెంపుల్. సో శ్రీరాముల వారు అక్కడ వాళ్ళ డాడీకి ఈ డిడ్ ద రిచువల్స్ అని ఫేమస్ అయింది అన్నట్టు. సో అక్కడ హెల్త్ క్యాంప్ చేశాము. ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్. మన ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కోఆపరేట్ చేసి ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్, మేము యుఎస్కి వెళ్ళి యూకేకి వెళ్ళి కూడా ఒక ఫ్రెండ్ డాక్టర్ స్వామి అని మేమంతా కలిసి బాగానే అయింది. వీ ఆల్సో వెంట హెడ్ అండ్ అనౌన్స్డ్ ఆర్గనైజేషన్ with the blessings of Sri Rama. It's called Indian American Medical Association, and hopefully, we want to, remote, చిన్న రిమోట్ విలేజ్లలో ఫ్రీ హెల్త్ క్యాంప్స్ ఇనిషియల్గా తెలుగు రాష్ట్రాలలో తర్వాత వేరే రాష్ట్రాల్లో కూడా చేయాలనే ఉద్దేశంతో స్థాపించామండి. సో దట్ వాజ్ మై జర్నీ లాస్ట్ 2 weeks. Great. That definitely was something that a very productive and a very beautiful journey that you just told us, doctor. And I think with that, I think we should continue with today's topic, which we decided that we'll be talking a little about the lung problems and the lung emergencies that happen. So can you in general give us an introduction about what exactly and what exact topics are we going to be covering? Even though we had a discussion, I think it'll be better if you kind of give an intro to the topic so that the viewers can tune in for a longer time. When I explained the anatomy of the lungs, I told you that 2 layers ఉంటాయి. విజరల్ అండ్ పెరాటల్ ప్లూరల్ లేయర్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో స్పేస్ లో వెరీ లిటిల్ లూబ్రికెంట్ లాగా ప్లూరల్ స్పేస్ లో ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది అన్నట్టు. సో వెన్ ద ఎయిర్ సడన్లీ ఇప్పుడు ఎయిర్ అందులోకి లీక్ అయింది అనుకోండి, ఎయిర్ గోస్ ఇన్ టు దట్ స్పేస్, దెన్ ఆబ్వియస్లీ లంగ్స్ కొలాప్స్ అవుతాయి అన్నట్టు. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సడన్లీ సివియర్ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్, అంటే ఇక మొస్స వచ్చేసి ప్లస్ చెస్ట్ పెయిన్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో అది అంటే ఇట్ కెన్ బి ఎ స్మాల్ వన్, ఇట్ కెన్ బి ఎ మీడియం వన్, ఇట్ కెన్ బి ఎ రియలీ లార్జ్ వన్. ఇక టెన్షన్ న్యూమోథొరాక్స్ అంటే అది ఇమ్మీడియట్ గా రిలీవ్ చేయకపోతే యూజువల్ గా ఇట్ కెన్ కాజ్ డెత్ అండి. సో ఇట్స్ కామన్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ యంగ్ పీపుల్ ఆల్సో హూ ఆర్ ఎస్పెషల్లీ టాల్ ఉండి, తర్వాత సన్నగా ఉండి, తర్వాత స్మోకింగ్ పీపుల్ హూ స్మోక్ అ లాట్ are also prone for these pneumothorax. Of course, there are so many other causes which can also cause pneumothorax, like lung disease, COPDs,
trauma, cystic fibrosis. So many other conditions can, cause pneumothorax. But the important thing here is it is very treatable. If you don't treat it, then, patient can die on it. సో బేసికలీ ఏమైందంటే ఆ ఎయిర్ ఆ 2 లేయర్లకు పోయినప్పుడు లంగ్ కంప్లీట్ గా కొలాప్స్ అయ్యేసరికి ఏమైందంటే టోటల్ హైపాక్సియా వచ్చేసింది. సో అందుకని ద సింపుల్ థింగ్ ఈజ్ టెన్షన్ న్యూమోథొరాక్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక నీడిల్ ఎనీ ఇంటర్కాస్టల్ స్పేస్ లో ఒక నీడిల్ ఇంజెక్షన్ పెట్టి ఎయిర్ తీసేస్తే లంగ్ ఎక్స్పాండ్ అయిపోయి ఇమీడియట్ గా క్యూర్ అయిపోతారు. ఇమీడియట్ గా దే గెట్ క్యూర్డ్. బట్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు సీ వై దే హ్యాడ్ టెన్షన్ న్యూమోథొరాక్స్ అండ్ తర్వాత రికరెన్స్ రాకుండా చూసుకోవాలన్నట్టు. సో అది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఎందుకంటే మోర్టాలిటీ అదర్వైజ్ దే విల్ డై. యంగ్ పీపుల్ ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ టు యంగ్ పీపుల్, ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ టు ఓల్డ్ పీపుల్ అండ్ లంగ్ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళకి. సో అందుకని లాంగ్ టర్మ్ ప్రివెన్షన్ ఒకవేళ రికరెన్స్ ఉంటే వ్యాక్స్ అని ప్రొసీజర్ చేస్తారు అన్నట్టు. బట్ దట్స్ pulmonologist can take care of that if there is more recurrence. So that is one of the important emergency. తర్వాత ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఆల్ దీస్ మోటార్ వెహికల్ యాక్సిడెంట్స్, తర్వాత బైక్ యాక్సిడెంట్స్ చాలా మటుకు ట్రామా వస్తుంది కదండి. ట్రామాలో ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటంటే హీమోథొరాక్స్ అండి. We covered the after pneumothorax, if we cover the other one also, we'll compare both of them, and I have a couple of questions, Sure. so I think you can continue with that. Sure. So basically pneumothorax, as I said, leakage of air into the pleural space. ఇక్కడ ఏమైందంటే బ్లడ్ ఇన్ ద ప్లూరల్ స్పేస్. సో బ్లడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది యూజువల్లీ ట్రామాటిక్. యూజువల్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ట్రామా యాక్సిడెంట్లు అయితే రప్చర్, ఇప్పుడు బ్లడ్ వెజల్స్ రప్చర్ అవుతాయి కదండి, అయోటా కానీ సో దెన్ ద బ్లడ్, ఈవెన్ హార్ట్ కూడా ట్రామా తోటి ఇట్ కెన్ రప్చర్ అండ్ కాజ్ ద లీక్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ విచ్ గోస్ ఇన్ టు ద సో హీమోథొరాక్స్, థొరాక్స్కి వెళ్ళిపోతుంది అన్నట్టు. సో థొరాక్స్ లో బ్లడ్ వచ్చినప్పుడు కూడా లంగ్స్ ఆబ్వియస్లీ దే గెట్ కాంప్రమైజ్డ్ అండ్ దే గో ఇన్ టు అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్. సో immediate intervention is required here also. Basically they have to put a chest tube and they have to drain the blood. Modalities, actually I forgot to tell about the modalities. Pneumothorax ki mainly diagnostic test is chest x-ray అండి. చెస్ట్ ఎక్స్రేలో మీకు ఈజీగా తెలిసిపోతుంది న్యూమోథొరాక్స్ ఉన్నట్టుగా. సో బట్ ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా మెడికల్ పీపుల్, నర్సులు కానీ డాక్టర్లు ఉంటే దే కెన్ యాక్చువల్లీ వితౌట్ టెస్ట్ ఆల్సో దే కెన్ క్లినికల్ గా కూడా డయాగ్నోస్ చేసి ఇమీడియట్ గా ఎయిర్ రిలీజ్ అవ్వచ్చు. దట్ వాస్ ఫర్ న్యూమోథొరాక్స్. హీమోథొరాక్స్ కి అయితే ఇమీడియట్లీ సర్జన్ అవసరం ఉంటుందండి. దే హ్యావ్ టు పుట్ థొరాకోటమీ చేయాల్సి ఉంటుంది. దే హ్యావ్ టు ఆస్పిరేట్ ద బ్లడ్, సో అండ్ దే హ్యావ్ టు పుట్ దెమ్ ఆన్ వెంటిలేటర్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్ బికాస్ దే విల్ బి ఎయిర్వే, బ్రీదింగ్, సర్క్యులేషన్, ఏబిసి అంటారు కదండి. సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ ఎనీ ట్రామా ఆర్ ఎనీ ఎమర్జెన్సీస్, ఫస్ట్ కవర్ ద ఎయిర్వే because oxygen lekunda em kaadu kada. Then you look for the breathing, then you look for the circulation. So these are three important things anattu. So hemothorax is also pretty common with the accidents and all this stuff. Even cancer can do that too. So basically when there is compression and tension, lungs soft untai kada, they kind of collapse. సో అప్పుడు ఏమైందంటే ఆక్సిజనేషన్, పర్ఫ్యూజన్, ఆక్సిజన్ బ్లడ్ హ్యాస్ టు గో అండ్ ఆక్సిజన్ హ్యాస్ టు అబ్జార్బ్ అండ్ పర్ఫ్యూజన్ అంటారు. వెంటిలేషన్, పర్ఫ్యూజన్ కాంప్రమైజ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు. సో దోస్ ఆర్ టూ ఇంపార్టెంట్. అంటే అర్జెంట్ ఇంటర్వెన్షన్ చేస్తే మనం బ్రతికించవచ్చు పేషెంట్ లాగా. సో దట్స్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. Yeah. So my question to you was, doctor, pneumo and hemo symptoms, are they different from each other, or are they pretty similar if you look at it in general before you start getting into the tests and the actual scientific part of it? Right. So the most common symptom with these lung emergencies is breathing problem. They go into gasping, like shortness of breath. So tension pneumothorax also you get sudden severe shortness of breath ఉంటుంది. Of course hemothorax లో కూడా you will have a lot of hypoxia అంటాము. Hypoxia అంటే లైక్ ఆక్సిజనేషన్ డ్రాప్ అయిపోయి
when the saturation level goes, less than 90%, they really become, dyspneic అన్నట్టు. So that is very common in both condition. Obviously, చెస్ట్ పెయిన్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ న్యూమోథొరాక్స్ లో ప్లూరాటిక్ చెస్ట్ పెయిన్ ఉంటుంది, అంటే వెన్ యూ టేక్ డీప్ బ్రెత్ యూ గెట్ హర్ట్. బట్ హీమోథొరాక్స్ లో ఆబ్వియస్లీ పేషెంట్ మే గో ఇన్ టు కోమా ఆల్సో, యాక్సిడెంట్ లో వచ్చినప్పుడు. సో దే మే నాట్ బి కాన్షియస్, బట్ యూజువల్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ పెయిన్ఫుల్ ఆల్సో. సో పెయిన్ ఉంటుంది, హైపాక్సియా ఉంటుంది, షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్ ఉంటుంది, దే మే గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్, ఆల్టర్ మెంటల్ స్టేటస్ లోకి వెళ్ళిపోతారు, ఆక్సిజనేషన్ డ్రాప్ అవుతున్న కొద్ది. సో వెరీ మచ్ సిమిలర్ అనే ఉంటాయి. బట్ న్యూమోథొరాక్స్ ఏంటంటే ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ సడన్లీ అన్నట్టు. యంగ్ పీపుల్ ఉంటారు కదా, దే విల్ బి జాగింగ్ అండ్ సడన్లీ దే స్టాప్, కైండ్ ఆఫ్ విత్ పెయిన్ అండ్ వెరీ సివియర్ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్. Or even sometimes they are not doing anything, it can happen. So sudden onset. Yes. So let's talk about what this angioedema is. So do you want to get in that topic, or do you want to cover anything else? Sure. There's a few more emergencies. Angioedema is also one of the preventable cause of death. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు వినే ఉంటారు, సడన్ గా ఈ అలర్జీస్ తోటి కొలాప్స్ అయ్యి దే గో ఇంటూ రెస్పిరేటరీ అరెస్ట్ అండ్ సో బేసికలీ పీనట్స్ అంటారు కానీ పీనట్స్ అలర్జీ వెరీ కామన్. బట్ angioedema, anything, like even medications, like, some of the blood pressure medications, the angiotensive converting enzyme inhibitors అంటారు, ACE inhibitors. వాటితోటి యాక్చువల్లీ చాలా మందికి నేను I've seen personally several patients. బేసికలీ దే కమ్ విత్ సడన్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ ద ఎయిర్వే అండి. లిప్స్ స్వెల్ అయిపోతాయి, ఫేస్ స్వెల్ అయిపోతుంది, థ్రోట్ స్వెల్ అయిపోతుంది. దే సడన్లీ గోయింగ్ టు లైక్ కైండ్ ఆఫ్ అదేమంటారు, లైక్ గ్యాస్పింగ్, సో దే కెనాట్ బ్రీద్ ఇన్ బికాస్ ఇడిమా వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు. లారింజియల్ స్వెల్లింగ్ అంటారు, లారింజియల్ స్వెల్లింగ్. సో అది ఇమ్మీడియట్ గా ఇంటర్వ్యూన్ కాకపోతే చనిపోతారు. సో బేసికలీ it can be allergic to medication, it can be allergic to food, it can be allergic to some juices, a lot of etiologies there, even some complement mediated genetic ivanni kuda unnai dantlo. It's a huge topic, but mana focus, somebody, a young person or any person, suddenly stop, lips swell aitunayi, oh naku, you can tell them like they are gasping, like they cannot take breath inside. సో థ్రోట్ క్లోజ్ అవుతుంది, కళ్ళు స్వెల్లింగ్ వస్తున్నప్పుడు ఏముంటుందంటే ఫస్ట్ టైం అయిన తర్వాత రికరెన్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ టైం కరెక్ట్ డయాగ్నోస్ చేసి వాళ్ళని సేవ్ చేస్తే దెర్ ఇస్ సో మెనీ అదర్ వేస్ దే కెన్ ప్రివెంట్ గోయింగ్ ఇన్ టు దట్ రెస్పిరేటరీ అరెస్ట్ అండి. సో బేసికలీ ఏమైందంటే ఆ థ్రోట్ స్వెల్లింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి ఇమీడియట్ గా ఏం చేయాలంటే మనం ఎయిర్వే ఇఫ్ దే కెనాట్ టోటలీ బ్రీత్, యూ హ్యావ్ టు యాక్చువల్లీ పుట్ దెమ్ ఆన్ వెంటిలేటర్. బట్ సమ్ టైమ్స్ ఆ స్వెల్లింగ్కి వెళ్ళి ట్యూబ్ పోవాలంటే కష్టం కదండి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే చిన్న ఇక్కడ క్రైకో థైరాయిడోటమీ అని చిన్న నిక్ పెడతారు అన్నట్టు, సో దట్ దే కెన్ సెండ్ ద ట్యూబ్ ఫ్రమ్ దేర్. తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ శివాని గారు, ఇప్పుడు చాలా మంది ఎపిపెన్ అని విన్నారా మీరు? ఎపినెఫ్రిన్ పెన్ అని. సో దే క్యారీ ఇట్, ఇట్లా ఉన్నోళ్ళు సడన్ గా ఎప్పుడన్నా ఇట్లా సిమ్టమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్ గా దే ఇంజెక్ట్. And it's a life-saving medication. So a lot of people carry here. They called epinephrine. Intramuscular epinephrine ఇచ్చేసినాం అనుకోండి, ఇమ్మీడియట్ గా they will reverse అవుతుంది అన్నట్టు. So that's one thing. And steroids, of course, steroids are the one of the main treatment. And antihistaminics అంటారు కానీ antihistamines also Benadryl ఇవన్నీ they help because it's allergy most of the time. Mast cell allergy అంటారు అన్నట్టు. సో సమ్ కాంప్లిమెంట్ మీడియేటెడ్ ఉంటుంది కానీ దట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ టు డిస్కస్ ఫర్ అది, ఇట్స్ ఫర్ మెడికల్ పీపుల్. సో బేసికలీ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఎవరికన్నా ఇట్లా అలర్జీ ఉండి సడన్ గా ఇట్లా స్వెల్లింగ్ వచ్చేసి వాళ్ళకు కొలాప్స్ అయినా అనుకోండి, వాళ్ళకి ఇమీడియట్ గా ఈ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే ఇంకా వాళ్ళు ఫ్యూచర్ లో రికరెన్స్ అప్పుడు కూడా దే హ్యావ్ టు క్యారీ ఎపిపెన్స్ క్యారీ చేస్తే దెన్ దే కెన్ ప్రివెంట్ ద సడన్ డెత్. సో అది ఒక ప్రివెంటబుల్ పల్మోనరీ ఎమర్జెన్సీ అండి. సో దిస్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫో ఎవ్రీవేర్ అబౌట్ ఇట్.
So, and it's common in young people and old people also because it can be due to medication also, blood pressure medications and so many other medications and more. So basically, the most you know risk factor wise common cause is smoking. I mean, you know, smoking వలన ఏమైందంటే స్లోగా ప్రోగ్రెసివ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద ఎయిర్వేస్ నేరో అయిపోతుంది అన్నట్టు అబ్స్ట్రక్ట్ అయిపోతుంది. సో స్మోకర్స్ కి ఇట్స్ స్లో కిల్లర్ కదండి. సో ఇట్ టేక్స్ అ వైల్ ఫర్ దెమ్ టు రియలైజ్ దే హ్యావ్ ద సిఓపిడి. So after a while, what happens is slowly they will start having limitation. Like they start, instead of climbing 3 stairs, they get short of breath, only climbing 1 stair, 2 stairs. Then slowly limitation ఇంకా మినిమల్ ఎగ్జర్షన్ కూడా వాళ్ళకి షార్ట్నెస్ తర్వాత ఒక స్టేజ్ లో ఏమవుతుందంటే దే గో అప్ వీల్ చైర్ బౌండ్ అండ్ దే ఎండ్ అప్ ఆన్ ఆక్సిజన్ అండి. సో ఇట్స్ లైక్ ఎ ప్రోగ్రెసివ్ వర్సనింగ్ hypoxia and obstruction of the airways. So most common cause is smoking only. Of course, there are other causes, a lot of other causes which can cause air pollution, passive smoking, husband smoke, yes, the wives could arouse you know, but fortunately, the smoking, is going down. So COPD hopefully will also get better, but the worst thing is the pollution also is there. సో ఇక్కడ సిఓపిడిలో బేసికలీ ఎమర్జెన్సీస్ అంటే ఏమైందంటే శివాని గారు, ఇప్పుడు ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉన్నోళ్ళు వాళ్ళకి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అనుకోండి. ఇప్పుడు లెట్స్ సే కోవిడ్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. కోవిడ్ ఆర్ ఫ్లూ ఆర్ ఆర్ఎస్వి. సో వెన్ దే గెట్ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ సివియరిటీ ఎక్కువ ఉంటుందండి వాళ్ళకు. దే కెన్ గో ఇన్ టు అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ విత్ హైపాక్సియా. హైపాక్సియా అంటే ఆక్సిజన్ లెవెల్ డ్రాప్ అయిపోతుంది. హైపర్ క్యాప్నియా అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. ఆక్సిజన్ తగ్గిపోతుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్ పైకి పోతుంటుంది. సో ఏమైందంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్ ఎక్కువ అవుతున్న కొద్దీ ఆల్టర్డ్ మెంటల్ స్టేటస్ కూడా వస్తుంది వాళ్ళకి, కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ when the viral infection is over, they respond to bronchodilators like inhaler therapy. ఇప్పుడు హాస్పిటల్ అయితే నెబులైజర్స్ ఇస్తాము, తర్వాత స్టీరాయిడ్స్ ఇస్తాము, యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తాము. సో రెస్పిరేటరీ ఇల్నెస్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ తర్వాత దే విల్ బి బ్యాక్ అగైన్, దే విల్ స్టార్ట్ స్మోకింగ్ అగైన్, దే విల్ గో బ్యాక్ అండ్ స్టార్ట్ స్మోకింగ్ అగైన్. బట్ ఎవెన్చువల్లీ ఏమైందంటే లంగ్స్ లైక్ ఈవెన్ స్మాల్ అంటే దే ఆర్ ప్రోన్ అన్నట్టు, దే ఆర్ ఆల్రెడీ వల్నరబుల్. ఈవెన్ స్మాల్ ఇన్ఫెక్షన్ కెన్ ఆల్సో కాజ్ sometimes they may end up on ventilator, pneumonia and ventilator. So risk is high. So I think it's very important we discuss about smoking in the next topic, with the lung cancer. So obviously COPD, smokers బంద్ చేసిల్లు అనుకోండి, they have a very good prognosis. And obviously once it is diagnosed, it happens like people smoke 15, 20 years, 25 years, and then they may start developing this condition. Some of them, very few people will escape this problem, but most of them will definitely get COPD. So ఇంకా ట్రీట్మెంట్ అంటే ఆబ్వియస్లీ దే విల్ బి ఆన్ లైఫ్ లాంగ్ ఇన్హేలర్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు, పాకెట్ లో. తర్వాత ఒక స్టేజ్ తర్వాత ఆక్సిజన్ ట్యాంక్ కూడా పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది, ఎండ్ అప్ ఆన్ ఆక్సిజన్. సో ఇట్స్ debilitating disease, but when they develop pneumonia, they can go into respiratory failure and they may require intubation and ventilator support, all that. So bronchial asthma is also similar, but it is different. And bronchial asthma is acute. It's not like a chronic condition. Acute in the sense, like it can happen. I used to actually have asthma when I was young, but mine was allergic on it. So I was allergic to some of the stuff. Most likely, ours was agriculture family, mostly something related to the pollen allergy or something, plants, stuff. So, but as soon as I became adolescent, by 18 years, it's gone. So it can go away.
because once you start, developing, that resistance, and when you're away from that frustrating condition, so a lot of people, kids will kind of, when they become adults, it is gone, but it may recur again. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే స్టాటస్ ఆస్మాటికస్ అని దే కెన్ కమ్ విత్ వెరీ సివియర్ respiratory distress. So they may also require ventilatory support sometimes if they don't respond. ఇప్పుడు ట్యూబ్ పెట్టే ముందు నాన్ ఇన్వేజివ్ వెంటిలేషన్ అంటాం మనం అండి. ఇప్పుడు మాస్క్, ఇప్పుడు బైపాప్, సిపాప్ అని మంచి వచ్చినాయి కదా. Sleep apnea is another topic actually we need to focus a little bit, which is actually very underdiagnosed in India. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే ఆస్మా తోటి వచ్చినప్పుడు మనం వాళ్ళు ఇక గ్యాస్పింగ్, లిటరల్లీ దే విల్ బి బ్రీదింగ్ లైక్ 30-40 times minute. Normal is like 15-16 times. Their heart rate can go up to like 140-150, and their oxygen level can drop to 80s. So if you don't intervene immediately, they can go into acute respiratory arrest. Basically young kids more prone to acute status asthmaticus. So the treatment is pretty much the same, COPD and asthma. The main thing is airway, and airway, like respiratory status, you have to protect. If they need non-invasive ventilation or ventilation, then we have a lot of medications like inhalers, steroids. And asthma కి ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రివెంటివ్ మెడికేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సింగిలేర్ అని కొన్ని స్టీరాయిడ్ ఇన్హేలర్స్, అండ్ those can help in preventing అన్నట్టు. So అది one of the common emergency also. So basically, education is important. ఇప్పుడు asthma a lot of times trigger allergies ఉన్న వాళ్ళు, if they avoid that situation, then they can prevent a asthma attack. So that's one of the important common actually condition in young people as well. Let's talk a little bit about the emergency, the immediate emergencies that people can do in case they feel that someone is having a lung failure or any of the sorts. So is the immediate emergencies different, performed differently than the one that that is performed for a heart attack or something like that? Lot of times కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది అన్నట్టు, ఇది హార్ట్ ప్రాబ్లమా లంగ్ ప్రాబ్లమా అని డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి ఇట్స్ అ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్ హెల్ప్స్. బట్ బేసికలీ ఇప్పుడు ప్రజెంటేషన్ ఎట్లుంటుంది అంటే మోస్తతోటి వస్తారు, రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ తోటి వస్తారు కదా. ఐదర్ ఇట్ కుడ్ బి ద హార్ట్ ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి ద లంగ్స్, టూ కామన్ సిస్టమ్స్ కదా. సో ఇప్పుడు హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ లో కూడా లంగ్స్ లో కంజెషన్ ఉంటుంది, ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. సో సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా న్యూమోనియాలో కూడా అడల్ట్ రెస్పిరేటరీ డిస్టెన్స్ లో కూడా న్యూమోనియాల రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ కూడా. సో చెస్ట్ ఎక్స్రే తోటి డిఫరెన్షియేట్ చేయడం కొంచెం కష్టం అప్పుడప్పుడు, ఎందుకంటే చెస్ట్ ఎక్స్రే కెన్ బి సేయింగ్ ఐదర్ న్యూమోనియా ఆర్ కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్. బట్ క్లినికల్ గా యూ కెన్ differentiate, like if somebody already has a heart attack and congestive heart failure. So that's where the history is important, really. The previous history is important, and then there are of course now most of the differentiation happens through the imaging studies. There are so many tests also. So you can go for CT imaging, you can go for echocardiography, and where you can find if the heart is weak, it will tell us the heart function is weak. We discussed about the ejection fraction here, if you remember. So you can do tests to EKG can help if they have any ischemic changes. So there's so many ways, like troponins, elevation happens in heart attack. Whereas if you do blood gas analysis here, you can see the carbon dioxide level will go up in lung disease, and oxygen level will fall. So there's so many ways you can differentiate, but the most important thing is chest X-ray in lungs. And then actually we forgot about hemothorax. Appropriate chest X-ray cannot pick up if it is small volume of blood. So CT is actually the main imaging which can help. And ఇప్పుడు ఈ రేడియాలజిస్టులు కూడా దే ఆర్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్స్ అండి. సో
They can put drains, and they can, do a lot of, interventions as well, through CT guided, or sono guided. So they can, radiologists are a big help now because, they do a lot of procedures now as well. Yeah. And also, is there any trick that people can understand that, oh my God, this is a heart failure or a lung failure? Is there any difference, or again, are the symptoms pretty similar? Because you just also mentioned that they will, be shortness of breath, which is pretty common for the Right, heart. right. I mean, there are pretty similar Yeah, symptoms. yeah. How exactly do you differentiate it? We can clinically, if it is heart related, they will have swelling of the legs, and you know, usually swelling of the hands, legs, and they usually have history of any heart issues like heart attack. Already, their echocardiogram చేసి ఉంటుంది వాళ్ళకి. సో ఎల్వి డిస్ఫంక్షన్ యూ కెన్, ఎజెక్షన్ ఫ్రాక్షన్ లో ఉండడము, అలాంటి హిస్టరీ ఉంటుంది. ఫస్ట్ టైం ప్రజెంట్ అయినప్పుడు కొంచెం డిఫికల్ట్, బట్ వీ కెన్ డూ లైక్ క్లినికల్లీ. యూ కెన్, మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా, జుగులార్ వీనస్ ప్రెషర్ చూపించాను చూడండి, ఎలివేట్ అవుతుంది హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ లో, బికాస్ దర్ ఇస్ fluid retention ఉంటుంది, edema ఉంటుంది. COPD people may be thin and weak, and they may be, smokers usually malnourished ఉంటారు కదా, and like, thin ఉంటారు, I mean, like, so, and they also have the diagnosis already. వాళ్ళకి ఎక్కువ వీజింగ్ ఉంటుందండి. ఈవెన్ మీరు పిల్లలు ఆస్మా ఉన్న వాళ్ళు కూడా నిద్రపోతే ఒక మ్యూజికల్ సౌండ్ లా వస్తుంటది కదా, వీజింగ్ అని ఇట్లా. సో వీజింగ్ వస్తుంది. సో yeah, clinically you can differentiate, and then you do the test, and you can, once they have the diagnosis, but sometimes it can be both together also. Some people may, smokers, heavy smokers, they may have heart attack as well as COPD. So then you have to treat both of them. Like, you have to do, both, అటు పక్క డైవర్స్ చేయాలి, ఇటు పక్క నెబులైజర్స్ చేయాలి, then you have to put them on antibiotics. So it can be coexistent, because this risk factor is, smoking is a risk factor for both heart attack and COPD. Kadandi. Yeah. So it can, both condition may be together also in a patient. We see a lot of them here. Yeah. So then you have to treat for both of them. True. I think with that, doctor, we can end this session, because again, next session we are going to be talking about a very interesting, topic, actually, smoking, and how can it affect the lungs. So I think we'll continue this with our next episode. Thank you again, doctor, for tuning in. It was lovely having you. Thank you for the viewers for tuning in. You're watching Sakshi TV with me, Shivani Raj.